The Russian Center of Science and Culture is celebrating the 40th anniversary of its establishment in Nepal. It is said that the development of culture, art, and literature is the reflection of the civilization of a country, and this is reflected in the activities of Rosotrunichestvo around the world. The Russian Center of Science and Culture in Kathmandu is the representative wing of the Agency on Affairs of Commonwealth of the Independent States, the compatriots living abroad, and on the international humanitarian cooperation of the government of the Russian Federation in Moscow, an independent government organization under the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation. The organization was established on 8 August 1925 as the National Society of Cultural Connections with Foreign Countries. Later, it was restructured with the name Union of Soviet Societies of Friendship with Foreign Countries. It was reset up as Rosotrunichestvo by presidential decree, signed by Russian President Dmitry Medvedev on 6 September 2008, with the aim of maintaining Russia's cooperation in the Commonwealth of Independent States and to foster friendly ties for the advancement of Russia's cultural and economic relations in foreign states. The Rosotrunichestvo now has about 80 representative centers in more than 74 countries around the world, working as the Russian Center of Science and Culture. Russian Center of Science and Culture was established in Nepal in 1979. The RCSC in Kathmandu has been working to develop culture, art, and literature of our two countries for the last 40 years as the reflection of mutual cooperation. It is celebrating its 40th anniversary this year. The RCSC in Nepal is one of those in 74 countries of the world. It has been doing its best to become the bridge of culture and friendship between Nepal and Russia since its establishment. In 2009, the RCSC celebrated 30 years of its establishment in Nepal. In its anniversary program, participating as the chief guest of the function, the Prime Minister of Nepal, Madhav Kumar Nepal, applauded the significant role of the RCSC in promotion of cultural and friendly relation in people's level between our countries. It started its activities from 1979 as the Soviet Cultural Center in a rented house in Ramshah Path in Kathmandu. In 1990, it was decided to build its own house in Kathmandu. The construction was started with the first foundation stone laid by late Krishna Prasad Bhattarai, the then Prime Minister of Nepal. After the disintegration of the USSR, it is restructured as the Russian Center of Science and Culture and shifted to its own building at Kamalpokri in 1993. While inaugurating the new building of the RCSC in 1993, the then head of the Russian Center of International Scientific and Cultural Cooperation and the world's first woman cosmonaut, Valentina Tereshkova, had said that the building was the monument of friendship between Nepal and Russia. Truly, the Russian Center of Science and Culture is proving it.
During the period of 35 years, it has presented numerous exemplary activities to promote bilateral friendly relations between the two countries. First time in the history of our relations, the world-famous Bolshoi Theatre Group visited Nepal and presented Russian ballet in the Royal Nepal Academy. Late King Birendra and the entire royal family witnessed the show. The frequent visits of Russian and other ensembles were made every year. In 2012, renowned Russian ballet group Guzhel visited Nepal and presented ballet performance. Similarly, in 2013, a ballroom dance group Rhythm from the Karelia Republic of Russia performed beautiful shows in Nepal. The RCSU is working immensely for the promotion of Nepalese culture and music, as well in association with various partner organizations. The activities of RCSC has always been supported by high-level dignitaries of Nepal like President, Vice President, Prime Ministers, Ministers, and other prominent Nepalese leaders with their presence and participation. Dear friends, Russian economic and technical cooperation, particularly in the earlier period of our exchanges, helped significantly lay the groundwork of Nepal's economic development. Уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги, от всего сердца поздравляю Российский научно-культурный центр с их 40-летним юбилеем. За этими годами плодотворная, многогранная работа всего коллектива Российского научно-культурного центра в Катманду по укреплению и развитию дружбы между российским и непальскими народами. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу и ее директору Юлии Андросовой за ту помощь, которая была оказана в совместном мероприятии по установлению бюста Расулу Гамзатову и первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину на территории Непала. За прошедшие годы, конечно, и общество, и Российский культурный центр совместно сделали, и еще я думаю, что сделают многое для того, чтобы наши связи между нашими странами и народами также плодотворно развивались. Всем счастья, здоровья, благополучия. Спасибо. Дорогие друзья, от имени непальской диаспоры в России и как президент НРН, я лично поздравляю коллектив Российского центра в Непале с замечательным праздником 40-летием со дня его основания. Желаю всему коллективу энтузиазма, больших достижений, воплощения самых амбициозных проектов. Пусть каждое предложение открывает новую перспективу. Пусть во всех делах вам сопутствуют удача и поддержка, чтобы каждая идея обязательно вела к успеху, чтобы каждая возможность непременно была использована,
чтобы каждый день был плодотворным и продуктивным. Я в первую очередь хочу поздравить директора, которая сумела собрать такой великолепный коллектив единомышленников. Library service. RCSC has been providing library services to Nepalese public. The library consists of many books on literature, philosophy, science, social science, fiction, and literature for children in Russian, English, Nepali, and Hindi languages. The library reading room is full of Russian and Nepalese periodicals, newspapers, and other informational materials. Russian Library of RCSC has been serving Nepalese readers for last 40 years, offering more than 9,000 books in various subjects, along with magazines, journals, and other reference materials. It is also a place for organizing intellectual discourses and social events, as well as place for understanding people of Nepal and Russia. Till now, more than 5,000 people have taken library memberships. We are happy to serve all the readers and institutions. We expect regular suggestions to improve our services, make them desirable for upcoming generations. I welcome you all to the Russian Library. Thank you. The RCSC has been conducting Russian language courses for Nepalese and foreigners. Good number of students come to learn Russian language. The head of the Russian language courses says about the development of the Russian language in Nepal. Российский центр науки и культуры в настоящее время является единственным известным учреждением в Непале, где люди могут получить знания русского языка, государственного стандарта Российской Федерации. РЦНК использует все современные иностранные методы в обучении. Курсы обеспечиваются обновленными аудиовизуальными материалами и мультимедиа, которые широко используются во время занятий. Он регулярно проводит 2 или 3 программы в месяц, где это могут быть образовательные, открытые уроки, выставки или кинопоказы, связанные с определенным событием этого месяца. Помимо всех этих событий, каждый год специально отмечается День русского языка, День славянской литературы, День знаний, проводятся различные программы конкурсов, тематические уроки, литературные вечера, викторины, показываются видеопрезентации по популяризации русского языка. Дополнительно проводятся мероприятия, посвященные выдающимся деятелям науки, культуры и литературы, памятным и знаменательным датам в истории России. В настоящее время курсы русского языка имеют 3 уровня обучения. Эти курсы включают основы русского языка, произношение, простые интонационные паттерны, грамматику, чтение и разговор на элементарном уровне. Помимо этого, серьезное внимание уделяется проведению открытых уроков на тему «Учим русский язык». Cinema Club. The Cinema Club organizes Russian, Nepali, and international film festivals and individual shows jointly with our other partner organizations to entertain Nepalese and international public in Kathmandu. The famous Russian doll. So there is something going on. Literature Society. The RCSC has the Literature Society, which is very active to promote Nepalese and Russian literature, organizes poetry competitions for school children, organizes various programs on the occasions of various Nepalese and Russian writers such as Alexander Pushkin, Leo Tolstoy, Lakshmi Prasad Devkota, Leknath Paudel, etc. Российский центр науки и культуры является одним из лучших и активных культурных центров в нашей столице. С года его основания центр играет значительную роль в деле укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами. От имени общества непальско-русской литературы я поздравляю Центра с 40-летием его основания и желаю дальнейших успехов в своей работе, процветания и стабильности. Надеюсь,
плодотворное сотрудничество с нашими обществом. Drama and music. The RCSC has given importance in the performing arts and music. It has formed its own theatre group, the Shaili Theatre Group, which has very talented actors, regularly presents Nepalese and Russian plays, and also conduct acting courses for Nepalese enthusiastic acting lovers. The RCSC consistently has been contributing in the promotion of Nepalese classical and folk music as well. Similarly, the RCSC has been giving importance to the overall activities of children and youth in the area of chess and fine arts, as it often holds the inter-school and inter-college chess and drawing competitions at the center. रुचि विज्ञान तथा सांस्कृतिक केन्द्र नेपालको 40 वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा म सुषमा राज भण्डारी नेपाल रसिया आर्ट क्लबको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै उपलक्ष्यमा फेरि पनि नेपाल रसिया आर्ट क्लबबाट नेपालको कला र रुस कलालाई सँगै राखेर सम्बन्ध जोड्न सकौं भन्ने चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। In 2014, the RCSC with its partner organizations hosted numerous functions like South Asian Amateur Chess Tournament, opening of chess school, an international film festival, etc. Since its establishment, the RCSC has been sending many Nepalese students to Russia for higher education on scholarship as well as self-finance basis, and many of them are now working in various development fields of Nepal. Still every year, Russian government provides a good number of scholarship to Nepal on various specialities, that is engineering, medicine, humanities, etc. The RCSC has obtained good cooperation from our partner organizations, that is Nepal-Russia Friendship and Cultural Association, Mitra Kunj, Nepal-Russia Chamber of Commerce and Industry, Nepal-Russia Literary Association, UN Association of Nepal, National Federation of UNESCO Associations, Clubs and Centers in Nepal, Russian Compatriots, Nepal-Russia ICT Society, Nepal-Russia Art Club, Shaili Theatre, Nepal Council of World Affairs, Nepal-Russia People's Friendship Society Pokhara, Russia-Nepal Society for Friendship and Cooperation Moscow, and many others. नेपाल सोभियत सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापनाको 40औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल रुस मैत्री तथा सांस्कृतिक केन्द्र हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछ। साथै यस संस्थाले नेपाल र रुसका जनताको बीचमा जुन सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ त्यो सहयोग अझ अभिवृद्धि होस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। Здравствуйте, меня зовут Наталья Оли, я являюсь председателем Ассоциации российских соотечественников в Непале, которая существует уже более 30 лет. Я в лице наших соотечественников хочу поздравить Российский центр культуры и науки с 40-летием, который центр будет отмечать в этом году, в сентябре. Мы очень рады и нашему сотрудничеству с культурным центром на протяжении всего существования нашей ассоциации. Мы всегда дружили, работали вместе с культурным центром. Наша ассоциация базируется на территории культурного центра, поэтому, так сказать, наша жизнь протекала всегда вместе.
Мы очень благодарны центру за поддержку, за моральную поддержку, за физическую поддержку, за поддержку всех наших мероприятий, которые они оказывали на протяжении всех этих лет. И мы желаем центру процветания, мы желаем побольше студентов, активности. И так он уже достаточно активный. Мы желаем, чтобы эта активность сохранилась, и надеемся на взаимную дружбу и процветание центра. И желаем процветания центру в следующие года. Спасибо большое. Besides cultural, art, and scientific nature of programs, the RCSC has become a platform for interaction of views, talks, discussions, etc. on history, economic relation, foreign policies of our two countries, so that the bilateral relations between Nepal and Russia could go ahead. Agencies, regional agencies, network agencies. At present moment in Russia work about 1,000 various services calling themselves news agencies. Is to identify and formulate those agendas, to exchange those agendas with each other, and to work out some practical terms of scientific exchange and scientific. तत्कालीन सोभियत सांस्कृतिक केन्द्र हाल रुसी विज्ञान तथा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना भएको 40औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मित्रकुञ्ज एवं क्लब दुर्जेको अध्यक्षको हैसियतले यस केन्द्रप्रति शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा दुई देशको कला संस्कृति र विज्ञान बारेमा यस केन्द्रले एक आपसमा अझ सशक्त भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। As mentioned earlier, that this year RCSC in Kathmandu is marking the 40th anniversary of its establishment. The RCSC director congratulates all our partners and friends. Мы очень рады, что именно сегодня вы здесь, вместе с нами, на нашем празднике 40-летия Российского центра науки и культуры в городе Катманду. Приветствуем вас и надеемся, вы получите истинное удовольствие от нашей культурной программы. Поздравляю! Это видео представляет ретроспективу деятельности Российского культурного центра за 40 лет. Оно посвящено российско-непальским отношениям, которые остаются всегда сердечными и сильными. Для меня этот центр стал родным домом в Непале, и я горжусь, что я являюсь частью большой семьи Россотрудничества. Для меня большая честь представлять российскую культуру и науку здесь, в самой красивой, загадочной стране мира. Поздравляю всех друзей, коллег, партнеров с юбилеем. Поздравляю! Ура! 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 In the past 40 years, the Russian Center of Science and Culture has achieved to a great extent, and we hope that it will accomplish even more in another 40 years to come. We all wish the Russian Center of Science and Culture to progress further in strengthening the relations between Russia and Nepal, till the Himalaya remains unwavering, and till the river Volga flows quietly.